Very good evening to one and all. Welcome back to the Vijita Rajkumar online classes. Today I am going to show the model question papers for the academic year 2021 to 22 in the course of the MLT first year students in all subjects like a GFC English, okay, and paper 1, paper 2, paper 3, okay, 5 subjects in MLT. టుడే ఐ విల్ షో ద ఆల్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకే, మరి ఒకసారి హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు మనము ఎంఎల్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ఈ ఇయర్ ఇంటర్ బోర్డు తెలంగాణలో చాయిస్ అనేది కొన్ని అంటే చాయిస్ అని ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే కరోనా వల్ల మనం క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళలేకపోయాము. క్లాసెస్ కూడా సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల చాలామంది లాస్ అయ్యారు. కాబట్టి అలాంటి వారి కోసం చదివిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా మంచిగా చదివి ఆన్సర్స్ రాసే విధంగా, పాస్ అయ్యే విధంగా మనకు కొత్త చాయిస్ అనేది ఒక బంపర్ ఆఫర్లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇన్ని చాయిస్ ఎక్కడెక్కడ అనేది ఈరోజు మనం చూసుకుందాము. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో లాస్ట్ వరకు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేసి కామెంట్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ యొక్క కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ క్లాస్మేట్స్తో కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడండి. ఓకే, సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం. మరి జనరల్ ఫౌండేషన్ కోసం ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్, ఐ విల్ షో ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ వన్ బై వన్, దెన్ ఇట్స్ మే బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఇఫ్ యూ లైక్ మీన్స్ like this question papers, you can take a screenshot also. Okay, I'm not explaining, I will show the model question papers. So the GFC first year like MLT course, so GFC is common, GFC and English is common for all intervocational courses. Even though I will show the complete 5 subjects model question papers in MLT first year students. Okay, so this is a GFC. ఒక సెక్షన్ 15 క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్, యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఎనీ 10. ఓకే, 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అందులో మనకు 10 క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మన 6 క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చారు. డిఫైన్ చైల్డ్ లేబర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డ్రగ్ అబ్యూస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాఫిక్ సైన్స్, వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్, డిఫైన్ రూరల్ పావర్టీ, రైట్ అబౌట్ ఆశ్రయ పెన్షన్ స్కీమ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్మి కంపోస్ట్, రైట్ అబౌట్ ముద్రా యోజన, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎంటర్ప్రీనర్షిప్, వాట్ ఈస్ మోటివేషన్, what is meant by leadership, what is computer, write any two input and output devices, what is meant by internet. Next section B questions, explain the causes of child labor, write briefly about the need of Swachh Bharat, what are the measures to maintain traffic signs, explain different types of rural unemployment, what is the role of village panchayats in rural development, write briefly about CMEY, explain the characteristics of entrepreneur, why women empowerment is needed, explain briefly about evolution of computers, explain the block diagram of the computer. So this is the question papers, model question papers for the MLT first year students in GFC. Okay, now I will show the next English. Okay, this is the English new syllabus. Okay, according to new syllabus for the students. So this is section A. So in this actually you may have the 3 questions. Out of 3 you have to attempt any 2. Only one choice will be there, but here they have given 3 choices. It's clear na? So here 1 2 3 4 5. ఓకే, యాక్చువల్గా మనకు ప్రతి క్వశ్చన్కి తీస్తారు. అందులో 3 నుండి మనం 2 రాయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈసారి ఓన్లీ 21 to 22 ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్కి మాత్రం అందరూ పాస్ అవ్వాలి. చెప్పాను కదా, కరోనా వల్ల మన క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా లేకపోవడం వల్ల ఎడ్యుకేషన్ మనకు అందుబాటులో లేకపోవడం చాలామంది లాస్ అయ్యారు. అలాంటి వారు అందరూ పాస్ అవ్వాలనే ఉద్దేశం కోసం ఈ విధంగా చాయిస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలాగైనా రాస్తే ఫెయిల్ అయినా పాస్ చేస్తారనే ఉద్దేశం, అలాంటి ఇంటెన్షన్ వదిలేసి చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, ఈ విధంగా 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అందులో 5 నుంచి మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్స్కి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ విత్ ఆన్సర్ ఎనీ 2 ఇన్ దిస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, అందులో నుంచి 2 అవుట్ ఆఫ్ 5 వీ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది answer any one of the following questions. So here they have given 3. Out of 3 you have to attempt any one. Next section B. So he read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or sentence each. So they have given ఇక్కడ ప్యాసేజ్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చదవండి. కింద ఇచ్చిన ఆన్సర్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ అనేది కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. కంప్లీట్గా 2 or 3 times you have to read the passage. ఓకే, 2-3 times రీడ్ చేయండి. తర్వాత కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకే ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. So in this also they have given choice. Any 4 they have given, but here they have given, see here 1 2 3 4 5 6 questions they have given. Out of 6 we have to attempt any 4. So this is, I will show you again. Section B passage, 6 questions they have given. If you read the completely, if you get the knowledge, if you get the idea regarding passage, definitely you can able to answer the following questions. Next coming to the
Fifth one, read the following passage. In this also same thing. Carefully answer any 4 questions. Innovations in irrigation, Kaleshwaram. Okay, this is the complete passage. Continuation of this passage, fifth one. Okay, this one. So next coming to this is the passages questions. Questions are they have taken from the passage. If you read the completely passage, they are able to answer these following questions. Next section is completely like grammar part. Okay, but when you are writing grammar part, you have to able to write in order answers of this question. If you write section A, section B మరి ఇలా రాసినా మనకు ప్రాబ్లమ్ లేదు కదా. సెక్షన్ సి అనేది గ్రామర్ పాయింట్లో కాబట్టి కంప్లీట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ ఆర్డర్. ఓకే, అలా హాఫ్ సైడ్గా అక్కడ ఇక్కడ పెట్టకూడదు. ఇవన్నీ సెక్షన్స్ అనేది ఆర్డర్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ లైక్ ఏ కాలమ్ ఏ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది మీనింగ్స్ కాలమ్ బి. యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్. ఓకే, సో మ్యాచ్ ద దిస్ వన్ కాలమ్ టు కాలమ్ బి మీనింగ్స్. నెక్స్ట్ sixth one, next seventh one, this one. Identify the parts of speech of any 4 of the following underlined words. Okay, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చారు కదా, అదేం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు అండర్లైన్ ద, యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు గివ్ ద ఆన్సర్స్ విచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్. ఓకే, కింద అండర్లైన్ చేసిన చదివి అందులో ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎయిత్, ఫిల్ ఇన్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్లాంక్స్ విత్ ఏ అండ్ ఆర్ ది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ అన్నింటిలో మనం మన ప్యాసేజ్ చదివినట్టయితే అందులో ఉన్న మిస్సింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్టికల్స్ మనం ఫిల్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్, ఫిల్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విత్ బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రిపోజిషన్స్. నైన్త్ పార్ట్ మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ 10th వన్, ఫిల్ ఇన్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వర్బ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. 9th వన్ అయితే ప్రిపోజిషన్స్ అయితే 10th అంతా కూడా వర్బ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి కంప్లీట్గా చదవండి. అందులో ఏది సూటబుల్ వర్బ్స్ ఏదో మనం సెలెక్ట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 11th వన్, రీరైట్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ ఉంది అండర్లైన్ ఎర్రర్స్. కాబట్టి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఈ అండర్లైన్ చేసిన వాటి చదవండి. ఓకే, ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని రీకరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది, మనం ఇక్కడ ఎంతవరకు చదువుకున్నాం. ఓకే, సారీ మనము ఓకే కరెక్టింగ్ అండర్లైన్ వర్డ్ ఎర్రర్స్ చదువుకున్నాం కదా 11th బిట్ వరకు. నెక్స్ట్ 11th బిట్ కంటిన్యూషన్లో ఏ విధంగా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ 11th బిట్ 1 2 3 ఇచ్చారు, ఇక్కడ 4 5 6. ఓకే, సీరియల్ అంటర్లో ఏమి ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా చదవండి. మిస్టేక్స్ ఉంటే మళ్ళీ రీరైట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సప్లై ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇన్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఇక్కడ మనం మిస్ అయ్యాయి అందులో కాబట్టి అవన్నీ చూడండి. ఎల్లో YELLO WLO, హెల్దీ HEAL హెల్దీ, ఫైండింగ్ FINDING. ఓకే, ఇలా కొన్ని సీక్రెట్ సారీ ఎల్లో లోఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై సైలెంట్ కాన్సనెంట్ లెటర్స్ ఇన్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ సైలెంట్గా ఉన్న వాటిని మనం చూసి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 14th వన్, ఓకే, సర్కిల్ ఎనీ 4 ఆఫ్ ది వర్డ్స్ దట్ సౌండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్స్ ఇన్. ఓకే, in that set with regard to the sounds of the bold letters. Suggest, beggar, luggage అనే డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు సజెస్ట్, బెగ్గర్, సజెస్ట్ లగేజ్ ఇవి రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, సజెస్ట్ లగేజ్ ఈ రెండు. బెగ్గర్ అని డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం సౌండ్ డిఫరెంట్గా వచ్చిందని రౌండ్ అప్ చేయాలి. క్యాప్, ట్యాప్, టేప్. కాబట్టి క్యాప్ ట్యాప్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం టేప్ అనేది అండర్లైన్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ షేక్, టేక్. ఓకే, షేక్, టేక్, టాక్ కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ హౌస్, హవర్, మౌస్. హౌస్, అవర్ సేమ్, మౌజ్ అనేది మౌజ్ సేమ్గా ఉంది, అవర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, ఇలాంటి డిఫరెంట్గా ఉన్న సౌండ్స్ అండర్లైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 15th వన్. ఓకే, 15thలో మనం చూసినట్టయితే అబ్జర్వ్ ద పై చార్ట్ గివెన్ బిలో. ఇట్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్డ్ బై స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ జూనియర్ కాలేజ్. రైట్ ఏ స్మాల్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, ఈ విధంగా ఇవ్వడం మనకు జరిగింది కాబట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనము ఏ విధంగా రాయాలి, స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా చదివి మనము పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా రాయాలి. ఆల్రెడీ మీరు ప్రాక్టీస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా నీట్గా రాయండి.
ఓకే ఓకే ఇది పై చార్ట్ అయినా రాయొచ్చు, ఛాన్స్ అనేది ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు. ఓకేనా. ఇంకా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ ట్రీ డయాగ్రామ్. కాబట్టి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రీ డయాగ్రామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వన్. Okay, so I have show the model question paper in GFC and English. Now I am going to show the MLT first year's paper 1, paper 2, paper 3 also. Okay, MLT first year's biochemistry 1. So section A, define clinical biochemistry. What are the fields of application of biochemistry? Give the normal values of serum, urea, nitrogen by DAM method. Define lab register. Differentiate between hygroscopic substance and deliquescent substance. What are different sites of venous blood selection? Differentiate between serum and plasma. Mention the methods of quantitative determination of urine sugar. What are derived units and exemplify. Define solution, define molarity. Okay, so I am not explaining, just I will show the model question papers. I am not reading also. If I completely read, it will take lengthy video, then again you may feel bored. So that is the reason I am not reading in Telugu and English. Only I am reading in English. కాబట్టి నేను కంప్లీట్ చదవట్లేదు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా. కాబట్టి మీరు ఎందుకంటే చదువుతూ ఉంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి చదివినా కూడా అందులో మనకు సేమ్ మీరు కూడా చదువుకోవచ్చు ఈజీగా. అయినా కూడా ఒకసారి చదువుదామని చదువుతున్నాను అంతే. వాట్ ఆర్ గ్లైకోప్రోటీన్స్? మెన్షన్ ద నార్మల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సీరం క్రియేటిన్ ఫర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. What are the deficiency diseases of vitamin A? What are the deficiency diseases of E and K? Next, section B. What are the types of laboratory glassware? Write about pipettes. Give the principle and construction of the spectrophotometer. Write about electronic balance. What are different accidents possible in a laboratory? Write about preventive and first aid measures for corrosives. Write about infectious specimens and materials. Write about novel blood collection systems. Write the procedure to prepare 60 ml of 0.2 mHCl. Okay, what are lipids? Classify them. Okay, what are different methods of blood glucose determination? Write about GOD and POD method. Explain the methods of determination of blood urea by diacetyl monoxide method. Okay, so this is biochemistry question and paper. So now I am going to show the second paper, that is the okay, next paper is the microbiology and pathology. So section A, write the contribution of Robert Koch and Edward Jenner in microbiology field. Name the scientists who contribute their services to the microbiology field. Mention the chemicals used in drying the glassware. How do you clean the pipettes? No pipette ni ela శుభ్రపరుస్తావు. What is inoculation? What is the use of hanging drop preparation? Write the composition of peptone water. Write the examples of enriched media. Write the preparation of Benedict solution. Give the interpretation of Leishman's stain. Next, define sputum analysis. Define CSF. What is Pandis test? What is the pH of the semen? Define anemia. Next, section B. Write the construction, care, maintenance of the compound microscope. Define sterilization. Mention the classification of sterilization. Describe the dry heat sterilization method briefly. Explain about the bacterial spore and its types. Explain about the gram staining technique. Mention the different types of cast in urine. Explain about the different types of anticoagulants. Write notes and RBC count. How do you determine PCV by microhematocrit method? Explain about the disposal of cotton and swabs. So this is the model question paper in the subject of the microbiology and pathology for the MLT first year students. Okay, this is the second paper. Now I am going to show the third paper, that is the anatomy and physiology. Okay, this last paper, anatomy and physiology. What are myology, anthropology, neurology? Okay, define physiology. Write about mitochondria. Mention main functions of the muscular tissue. What are the parts of pharynx?
What is artificial respiration? Mention the types of permanent teeth. Write any four functions of the saliva. Name the layers of the arteries and veins. Name the lymph ducts. What are the parts of the blood? What is nervous tissue? What is glomerular filtration? What are the lobes of pituitary? What is placenta? Next section B. Classify tissues. Write the functions of the respiration and respiratory tract. Explain the anatomy of liver. Draw figure. What are the functions of the digestive system? Write about the processes taking place in the mouth, pharynx, and esophagus. Define BP and explain the method of measurement. Write about bones of feet. What are different endocrine glands of body? Write the anatomy of pituitary. Okay, describe the structure of the skin. Draw a diagram. Write the functions of the kidneys. List out female sex hormones. Add a note and them. So this is the model question papers in third paper, that is anatomy and physiology. Okay. So till now I have shown the model question papers for the MLT first year students in the subject of the GFC English Biochemistry, Microbiology and Pathology, and Anatomy and Physiology. Okay. I hope it may be useful when you are reading your textbooks, when you are reading your subjects. If these questions are repeated, means it's maybe important questions. But so this is a these questions are every time it may be repeated, but the choice it may not come by next year. Okay, ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రావచ్చు, కానీ చాయిస్ అనేది ఈ విధంగా ఈసారి ఇచ్చిన చాయిస్ కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా, కాబట్టి డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ చాయిస్, యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఆన్ యువర్ లక్ and you have to see the important repeated questions. Okay, so I hope this one is maybe helpful for you people who are watching my channel. Okay, so thanks for watching my channel. Have a nice day.